হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা কুরাটোস্কি ক্লোজার অপারেটর দিয়ে স্টার্ট করব। হোয়াট ইজ কুরাটোস্কি ক্লোজার অপারেটর? তো নাম থেকে বুঝতে পারছো, সাম কাইন্ড অফ ক্লোজার। দিস ইজ গিভ সাম কন্ডিশন টু ফাইন্ড আ ক্লোজার অফ এ subset of x. So what is the definition? An operator that assign to each subset a of x. So operator কুরাটোস্কি অপারেটর আমরা যদি c দিয়ে ডিনোট করি, c কি করছে, একটা a কে নিচ্ছে অ্যাক্টিং অন a which I note as AC, and this is again a subset of x with certain property. What are the property? That closure of phi c is equal to phi for any subset a of x. A is a subset of a closure. For any two subset a b of x, a union b closure is equal to a closure union b closure, and a closure closure is equal to a closure. তো এই চারটে প্রপার্টি যদি হোল্ড করে তাহলে তাকে বলা হবে কুরাটোস্কি ক্লোজার অপারেটর। এই অপারেটরটা প্রথম কুরাটোস্কি দিয়েছিলেন টু ডিফাইন হোয়াট ইজ দ্য ক্লোজার অফ এ সেট। পরবর্তীকালে আমরা অন্যভাবে ক্লোজার সেটকে পড়েছি, যে ইউনিয়ন অফ, আমরা অলরেডি আগে পড়েছি যে ক্লোজার অফ এ এইভাবে ডিনোট করতাম, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু এ ইউনিয়ন এ ড্যাশ। এ ড্যাশ ইজ দ্য সেট অফ লিমিট পয়েন্টস। তো কুরাটোস্কি এইভাবে চারটে কন্ডিশন দিয়ে প্রথমে ডিফাইন করেছিলেন, এবং পরবর্তীকালে দেখা যায় যে দুটি কন্ডিশন, বোথ দ্য কন্ডিশনস আর ইকুইভ্যালেন্ট। আমরা নেক্সট থিওরেমে সেই জিনিসটাই পড়বো, যে দিস given definition by this and by these conditions we get the same topology. So exact statement is like this. Theorem: let C be a Kuratowski closure operator on a non-empty set X, and let F be a family of all subset of X for which a closure of equal to A. যদি এরকম হয় a closure equal to A হয়, and tau contains sets such as G is a subset of X such that X minus G belongs to F, তাহলে then tau is a topology on X such that a closure equal to tau closure of A for every subset A of X. যদি আমরা এইভাবে একটা টাও ডিফাইন করি where a closure is equal to A, তার কমপ্লিমেন্ট গুলোকে নিচ্ছি, then tau forms a topology. Moreover, a closure which is tau closure of A, both are same. So we now prove. First we show that this tau is a topology. So F be the family of all subset A of X for which a closure equal to A. So first condition T1 কি ছিল, একটা টোপোলজি দেখানোর জন্য প্রথমে আমাকে দেখাতে হবে phi and x, phi and x belongs to tau. তো ফার্স্টে phi এর ক্লোজার অলরেডি ডেফিনিশনে দেওয়া আছে যে phi এর ক্লোজার ইকুয়াল টু phi। আমরা একবার ডেফিনিশনটা চেক করে নিই। this is the definition: phi closure equal to phi for any subset A of X. A is a subset of A closure. So এই দুটো কন্ডিশনকে নিয়ে আমরা প্রুফ করার চেষ্টা করব। So phi closure equal to phi, therefore x minus phi, এখান থেকে আমরা বলতে পারি this gives this phi belongs to f. তো phi যদি f এ থাকে তার কমপ্লিমেন্টটা টাউ তো থাকবে, so x minus phi belongs to tau, that is x belongs to x minus phi equal to x, so that is x belongs to tau. Now for x, notice that x is a subset of x closure. এটা আমাদের সেকেন্ড কন্ডিশন ছিল। সেকেন্ড কন্ডিশন a is a subset of a closure. So এই প্রপার্টিটা ইউজ করেছি, x is a subset of x closure. So x equal to x, x is the largest set, so this is the whole set, so this has to be x equal to x. So this gives x belongs to f, কারণ f এ কারা আছে,
F contains all A belongs to F if and only if A closure is equal to A. এই ধরনের লোকে আছে। Therefore, X minus X belongs to tau, which implies phi belongs to tau. So first condition is verified. Now second, arbitrary union. Let G alpha be an arbitrary subfamily of tau and G equal to union of G alpha. যেখানে আমরা ইউনিয়নটা নিচ্ছি over all alpha. Alpha is sum from index set. তো আমাদেরকে কি দেখাতে হবে? G belongs to tau. G belongs to tau দেখানো মানে কি? X minus G belongs to F. So X minus G belongs to F implies X minus G of closure is equal to X minus G. We need to show that. So দুটো সেট ইকুয়াল দেখানোর মানে হচ্ছে কিভাবে দেখায়? যে ফার্স্ট X closure is a subset of X minus G and X minus G is a subset of X minus G closure. তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করব। Now X minus G, this is equal to X minus union of G alpha. So union of G alpha, now apply the De Morgan's law. So this union becomes an intersection and comes out. So this is equal to X minus G alpha intersection. So এটা হচ্ছে সমস্ত X minus G alpha গুলো intersection. Then clearly this is a subset of for particular X minus G alpha. Now take the complement both sides. So X minus G complement, which is a subset of X minus G alpha complement. Now G alpha belongs to F. Sorry, G alpha belongs to tau. So X minus G alpha belongs to F. So X minus G alpha belongs to F implies X minus G alpha complement is equal to X minus G alpha. So write it like this. Because X minus G alpha is a member of F. This is true for every index alpha. So X minus G complement is a subset of intersection of X minus G alpha. Because it is true for all. Now again use the De Morgan's law. Here we use the De Morgan's law. De Morgan's law. So X minus union of G alpha, which is equal to X minus G. This we defined as a G. Therefore, X minus G complement is equal to X minus G. Therefore, X minus G belongs to F and this, and therefore G belongs to tau. So arbitrary union is done, and by the same argument for intersection we can do also. So I just left it as a very small one line exercise. So this forms a topology. Now we show the closed set. Now we show this A closure is exactly equal to A bar. Now come to the definition. Given A bar equal to intersection of all tau closed sets, each containing A. So this is the definition. So A কে contain করে যত tau closed আছে তাদের intersection. So tau closed মানে কি? Intersection of all members of F, each containing A. So A কে contain করে যত F এর member আছে, tau তে close মানে তারা F এ আছে by definition. Therefore A bar belongs to F with A is a subset of A bar. Now we use the Kuratowski closure axioms. So both sides আমরা complement নিয়েছি. A complement is a subset of A bar complement, and A bar complement is exactly equal to A bar because A bar is a closed set. So this is number one. And again, A complement of complement, sorry, A closure of A closure, not complement, equal to A closure which contain A. By definition already আমরা দেখেছি যেটা আমাদের fourth property ছিল, K4 property ছিল যে A closure এর closure is equal to A closure. So using that, and A closure always contain A, this is the K2. So here we use the K4 property, here we use the K2 property. So this implies A closure belongs to F with A closure contain A.
So by 1, and this implies A closure is a subset of A complement. Then 1 and 2, we have A bar equal to AC. So in this way, we prove this result. Next, come to what is an interior point. So given a non-empty set A of x tau, a point x belongs to A is said to be an interior point of A if there exists an open set O in tau such that x belongs to O, a subset of A. So this is an again a obvious definition coming from real analysis. Real analysis আমরা already এই জিনিসটা পড়েছি যে তোমার একটা x একটা topological space দেওয়া আছে, x tau দেওয়া আছে, and also A is given, some maybe A is given, this is A. তো যদি একটা পয়েন্ট x থাকে তাকে ঘিরে আমরা যদি একটা নেইবারহুড এরকম খুঁজে পাই for all x O such that x belongs to O which is a subset of A, then we say that x is an interior point, and we denote is like a set of all interior points will denoted by the int A. একটা দুটো এক্সাম্পল দেখে নিই। তো A equal to open interval 0 1, তার interior of কি হবে, interior of F is the set of all interior points which is again 0 1. If we take B equal to closed interval 0 1, then what happens? Then int B is equal to open interval 0 1, because 0 and 1 are not the interior point. So if we just draw a small picture, this is 0 1, then 0 is not a interior point. অন্য কালার দিয়ে পয়েন্টটাকে ডিনোট করতে পারি 0, because আমরা যদি 0 কে ঘিরে যে কোনো ইন্টারভ্যাল how small নিই, then this part gets outside. So this is not a interior point. But আমরা যদি 0 1 open consider করি, 0 1 where we exclude 0 and 1, then if you take any point, you always have a small neighborhood, however small. This whole thing is inside 0 1. পুরো জিনিসটাই কিন্তু 0 1 এর ভেতরে থাকবে। So next there is an exercise, small exercise. In x tau, if G is an open set, that is G belongs to tau, and A is a subset of X, then G intersection A is empty if and only if G intersection A closure is also empty. তো A একটা subset, G is an open, তো G এর সঙ্গে এর intersection phi হবে যদি G এর সঙ্গে A closure intersection phi হয়। This is a simple exercise you can do. And interior A কে আমরা যেমন closure A closure কে বলেছিলাম, maybe I can write is right. A closure was the smallest closed set containing A, but এখানে interior A হচ্ছে largest open set contained in A. মানে আমরা যদি একটা ছোট্ট ছবি আঁকার চেষ্টা করি, this is A, then A closure is little bigger but just bigger, and interior will be inside like this. This will be int A. There is a relation like this. Next, there is a theorem for any non-empty subset A of x tau, int A is an open set, and this is very clear from the definition. The int A is an open set because প্রত্যেকটা point কে ঘিরে প্রত্যেকটা point হচ্ছে interior point. Interior মানে set of all interior points. তো প্রত্যেকটা পয়েন্টই কে ঘিরে আমি একটা ওপেন সেট পাবো যেটা ওই সেটের ভেতরে থাকবে। Therefore this is the definition.
Next, this is very easy, but still I give the proof. এটাও খুব সহজ. A is open if and only if A equal to interior point. তাহলে আমরা ক্লোজ সেটের ক্ষেত্রে যেমন দেখেছিলাম, ইন ফর ক্লোজ সেটস আমরা যদি কম্পেয়ার করি, ফর ক্লোজ সেটস contains all of its limit points, all of its limit points. For open sets contains all of its interior points. সমস্ত interior point কে open set contain. Interior points. Let A is an open, we show A equal to int A. So it is very basic. By definition of interior, int A is a subset of A. So we show the converse part. A is a subset of interior A. So A is an open set. We already assume that A is an open set. So open set মানে প্রত্যেকটা পয়েন্ট কে ঘিরে for every point x belongs to A, there exists a neighborhood OX such that x belongs to OX, which is a subset of A. Therefore, x is an interior point of A. Therefore, x belongs to int A, and hence A is a subset of int A. Therefore, A equal to int A. So this is very easy proof. Again, we can তোমরা এটাকে নিজেরাও চেক করে দেখতে পারো. Conversely, suppose A equal to int A, আমাকে প্রুফ করতে হবে A is an open set. So A equal to int A মানে every point of A is an interior point. তার মানে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে ঘিরে আমি একটা ওপেন সেট OX পাবো যাতে x belongs to OX হয়, which is a subset of A. Therefore, A is an open set. So this proof is very obvious. Next, let A is a subset of B. We want to show that int A is a subset of int B. Again, you can take it as an exercise, but still I am giving proof. Let x belongs to int A. By definition, there exists an open set OX such that x belongs to X, which is a subset of A. Since A is a subset of B, we get x belongs to X, which is a subset of A. Already we have written this, and this is a subset of B. That is, x belongs to X, which is a subset of B. So x is an interior point of A. Therefore, x belongs to int B. So we are taking an arbitrary point of X, and this belongs to already int B. So int A is a subset of int B. This is also a very easy proof. Now, next result is very interesting. Int A is equal to x minus A bar. A bar means closure. So আমরা যদি এখানে পিকচার দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি, তো this is x, এখানে A আছে, তার বাইরে x minus A. So what is x minus A closure? X minus A closure is also taking this boundary of A. Somehow looks like. So interior A টা হবে এর এই ভিতরের পার্টটা, this part. ইয়েলো পার্টটা কিন্তু আমাদের x minus A closure. So something like that. So now proof. X minus A closure is a closed set containing x minus A. তাহলে তার কমপ্লিমেন্টটা কি হবে? ওপেন সেট সাবসেট হবে। ক্লোজ সেটের কমপ্লিমেন্ট ওপেন সেট হয়। So x minus A closure is an open subset of A. Again, A contain interior A. This is by definition. So আমরা যদি কমপ্লিমেন্ট নিই both sides, so x minus A এখানে ইনক্লুশনটা ঘুরে যাবে, x minus A is a subset of x minus int A. Now int A is always open, আমরা আগে প্রুফ করেছি int A is always open. Therefore x minus int A is a closed and it contain x minus A. আমরা এখানে প্রুফ করেছি যে x minus A is a subset of x minus int A. So x minus int A is a closed set, যেটা x minus A কে contain করে আছে। তাহলে আমরা বোথ সাইডে এখানে ক্লোজার নিয়ে নিচ্ছি, এখানে ক্লোজার নিয়ে নিচ্ছি,
এখানে ক্লোজার নিয়ে নিচ্ছি। So x minus a closure is a subset of x minus int a closure, that is equal to x minus int a. Why? Because this set is this inside set is closed. This is closed. So x minus a closure is equal to x minus int. তাহলে এর কমপ্লিমেন্ট নি। So x minus a complement, both side taking complement, contain inequality টা ঘুরে যাবে, x minus int a, and x minus int a কি হবে, int a হবে। একটা সেটের ক্ষেত্রে x minus b is actually equal to b for any set. So using that result, this is equal to int a. So from 1 and 2 we have the proof. Now definition, boundary of a is equal to a closure minus int a. তো একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। let R2 with Eusian topology and a is a subset of R2 given by this xy such that x square plus y square less than equal to less than r square. তো পিকচারে দেখো, তাহলে this is a r radius এর disk, this is a disk of radius r. So boundary of a is defined as a minus a interior. This is another notation. So we can write a interior like this. So a minus a interior. Now that is equal to এটা কি? This is an open set. This is an open set. So open set এর ক্ষেত্রে interior is equal to a. So therefore a interior equal to a. So I just a minus a closure minus a. তো closure of a কি হবে? Closure of a হয়ে যাবে তোমার a closure is equal to actually xy such that this x square plus y square less equals to r. তো তার থেকে যদি a কে বাদ দিই, this is equal to exactly r. তো this blue circle, so this is the boundary. And next another definition, a subset g in x tau is said to be nowhere dense in x. আমরা অলরেডি ডেন্স পড়েছি। ডেন্সের ডেফিনিশন কি ছিল, যে ক্লোজার অফ g has to be equal to x, where g is a subset of x and closure of g equal to x, and g is said to be dense. এখানে বলছি কোথাওই nowhere dense if interior of g closure is equal to 5. Interior of g closure equal to 5. So একটা আমরা এক্সাম্পল নিই। Suppose R2 with usual topology and a equal to x comma 0 such that x belongs to R. Then a is nowhere dense. So what is the interior of a? So if we take any point, so a is actually your x axis. So if you any point, and what is the open set here? Open set at like a open this, like something like this, এরকম একটা open set হবে। তো তার ইন্টেরিয়র কি আছে? এটা কিন্তু কোনো পয়েন্টে ইন্টেরিয়র নেই, কারণ এই সেটটা তার ভেতরে নেই। This disk going outside a. So for any point this there is a no interior point, then a is nowhere dense. Okay, next দিন আমরা সাবস্পেস টোপোলজি পড়বো।